இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க எப்படின்ட்டு, நாளைக்கு உங்களுக்கு யூஸ் ஆகும். எங்கள் புல்மன் சார்பாக உங்களுக்காக, ஆல்சோ நோன் அஸ் பைக் பேக் ட்ராவலர். ஸோ பேக் டு ராயல் ஃபீல்டு ஒரு 3 வாங்கினது யாரும் இவர் தான் வேறு லெவலில் வளர்ச்சி எடுத்துகிட்டு இருக்காரு. What's up everyone? Happy Independence Day. This is August 15th. We have been called by the Bullmenn Motors from Ramanathapuram. அவங்க ஒரு குட்டி ரைடு ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. So we are traveling to Valparai, by the way. From here we go to the Ramanathapuram showroom, and from there we get the briefings, and I believe there will be like 25 riders with us. So then this is the first time I would go with a group or ride for it. I hope it goes well. Alright, almost showroom பக்கத்தில் வந்துட்டோம். This is the Bullmenn. Okay, parking is happening. உங்களுக்கே தெரியும் ராயல் என்ஃபீல்ட் பார்க் பண்ணுறதுலாம் அவ்வளோ கஷ்டமான ஒரு விஷயம்னு. ஓகே, ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது தான் நம்ம டீம். என் பேர் பாலாஜி சுரேஷ், இது ரிஜு, அண்ட் வி ஒர்க் ஃபார் ராயல் என்ஃபீல்ட் புல்மேன். சரி, ஆல்ரெடி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தவங்க சரி, எல்லாருமே இங்கே ஒன்று தான். ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் திங் இஸ் சேஃப்டி. சேஃப்டி தான், அதாவது ஒரு விட்டு கொடுக்குற டெண்டன்சி உங்களுக்குள்ளே கொண்டு வந்துக்குவாங்க, ஆக்சிடென்ட்ஸே நடக்காது. இன்னைக்கு ரைடு பார்த்தீங்கன்னா வில் ஸ்டார்ட் ஹியர். வெள்ளலூரில் போயிட்டு ஒருத்தரை மீட் பண்ணுறோம், ஒரு ஃப்ரீடம் ஃபைட்டரோட சன். ஸோ அவரை பார்த்துட்டு வில் வைண்ட் அப் அண்ட் ஹிட் த ஹைவே ஸ்ட்ரைட் வந்து பொள்ளாச்சியில் போய் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டுட்டு ஆலியார், தென் வால்பாறை. இன்றைக்கி அதுதான் பிளான், நம்ம பிளானு. ஸோ வந்து லீடில் இருப்பேன், சீட்டில் வந்து இவர் இருப்பார். உங்களுக்கு இது வந்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், இல்லை எங்கே வேணால் பிரேக் இருக்கலாம். யாராவது பிரேக் டவுன்னா எல்லோரும் நிப்பாட்டுங்க, கான்வர்சேட் பண்ணுங்கள், எல்லோரும் பேசி பழகிக்கோங்க. பிகாஸ் இது வந்து ஒரு டீம். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லைனில் நிற்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நான் எப்படியும் வீட்டில் போய் ஒரு கேப் இருக்க மாதிரி தான் நிப்பாட்டுவேன். ஸோ அதுக்கு பின்னாடி அப்படியே ஒரு நம்ம ஒரு இது மாதிரி ஒரு யூனிட்டி இருக்கணும், அவ்வளோதான். Alright, we are all set. All the bikes are ready. So we just had our briefing. Finally, Independence Day ride starts. Okay, we are entering the Palakkad bypass. So cool. வேற லெவல் ஃபீல். தட் லைக் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேக்கு ஃப்ளாக் எல்லாம் போட்டு வேற லெவலில் இருக்குது. ஓகே, பைபாஸ்லேருந்து வெள்ளலூர் கட் எடுத்துட்டோம். That's Prashant and Balaji in front of me. So this is Tiruyar SS Naka. Location. We have lined up the vehicles and 1942ல வந்து வெப்பன்ஸ் ஏற்றிட்டு போகிற ஒரு பிரிட்டிஷ் வெப்பன்ஸ் ஏற்றிட்டு போகும்போது சிங்காரவில் வந்து இவர் அப்புறம் இவர் தலைமையில் வந்து ரயில் பண்ணுறாங்க அதையே. ஸோ அப்புறம் வந்து ரொம்ப மறக்கப்பட்ட ஒரு விடுதலை போராளி. பெருசாக வந்து இவங்க வந்து நிறைய பண்ணியிருக்காரு. இவரோட இடத்த போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இல்லைங்க, வெள்ளலூர் பஞ்சாயத்து 10% இலவசமாக கொடுத்துருக்காரு. தென் பெருசாக நம்ம மீடியாலேயும் யாரும் கவர் பண்ணாத ஒரு மனுஷன் இவர். கோயம்புத்தூரில் தான் இருக்காங்க. பட் நாங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சோம், மீன்ஸ் பார்த்துட்டு ஒரு இதில் இவரை பற்றி இன்னும் தெரியாமல் இருக்கு. ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் வந்து 104 வருஷம் அவர் இருந்தபோது அவருக்கு பெரிய பாராட்டு விழா வெள்ளலூரில் இந்தியன் வருஷம் ஆச்சு. ஈஸியாக வரல, எவ்வளோ பேர் ரத்தம் சிந்தியிருக்காங்க இதுக்காக. ஸோ ஒரு சின்ன பங்களிப்பு இவருக்கு இருந்திருக்கு ஒரு. ஸோ எல்லாரும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்கள்ட்ட இவரை பற்றி ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம கோயம்புத்தூர் தான் இவர். ஸோ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல. பட் வெள்ளலூரில் மொத்தமாக 15 பேர் தியாகிகள் இருக்காங்க. அதில் இவர் ஒருத்தர் 104 வயசு வரையும் இருந்திருக்காரு. ஸோ அவர் சன் இவர். ஸோ இவருக்கு தான் நம்ம புல்மேன் சார்பாக கொடுக்கலாம் சாருக்கு. அவரோட இதுக்காக கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. வீட்டுக்கு நாங்கள் போய் பார்த்தோம். ஏன்னா இவங்களாம் மறக்கப்பட்டாங்க. அவங்க அப்பா இருந்தார், எல்லாம் நல்லா பண்ணாங்க, மீன்ஸ் கவர்மெண்ட்டுக்கு சப்போர்ட் இருந்துச்சு. பட் அதுக்கப்புறம் நம்ம யங்ஸ்டர்ஸ் நம்ம தான் வந்து இவங்களை கொண்டு போகணும் வெளியே. ஸோ
ஸோ இட்ஸ் ஆர் டியூட்டி பீயிங் சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ எங்கள் புல்மன் சார்பாக உங்களுக்காக ரொம்ப நன்றி. நீங்கள் உங்கள் இது பாருங்கள், உங்களுக்கு ஜாப் யாரும் மறக்கலை. நீங்கள் எல்லாம் வந்து இந்த பெருமைப்படுத்தி கொடுத்து ரொம்ப நன்றி. இந்த ஜாகியும் மறக்காமல் வந்து இது பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. உங்களுடைய முயற்சி இது போல இன்னும் பல இதெல்லாம் செஞ்சு பல இன்னும் தியாகிகளுக்கெல்லாம் உதவி செய்யுங்க. ரொம்ப நன்றி. நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக சார். Tribute is done, and Bullmenn contributed a small of thanks to the late freedom fighter. This is all organized by Balaji, like I said. So அவர் கூட நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவோம் கொஞ்சம் அதுக்கப்புறம். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டாப் இஸ் பொள்ளாச்சி. ஸ்ட்ரெயிட் அண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் தான். பாய். Okay, see you on highways. This is Karpagam College. This is where I finished my degree. நாங்கள் இப்போது எக்ஸாக்ட்லி பொள்ளாச்சி ஹைவே ஜாயின் பண்ண போகிறோம். இந்த ஹைவே ஆல்ரெடி பார்த்துருப்பீங்க என்னோடய ப்ரீவியஸ் vlogsல. பொள்ளாச்சி இன்னொரு 30-40 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் வில் ரீச் இன் மேபி 30 மினிட்ஸ். டைம் பார்த்தீங்கன்னா 10:20 ஆகுது. 10:40 10:45 ரீச் ஆயிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். We have one kutti rider with us, pillion rider, right in front of me. Okay, we have reached the breakfast destination. This is Amuda Surabi. Almost Alayar வந்துட்டோம். Look at the Salman Khan. Oh. Say your name. பேரு நவஜீவன். All good? இவ்வளோ கூட்டமாகுது. என்கிட்ட கோயம்புத்தூரே வெளியே இருக்கும் போலையே, கூட்டம் கம்மியாக இருக்குன்னு நினச்சேன். வெயில் பொழக்குது வேறு. கோயம்புத்தூர் ஃபுல்லாக வால்பாறை தான் போகுது போலையே, செம்ம க்ரௌடாக இருக்குது. Okay, we just got the tickets and started from there. We are just lining up. This is the Alayar Dam, guys, and that's a bike. Alright, Gulf section ஆரம்பிச்சிச்சு. Valparai ஒரு 38 kilometers தான் இருக்குது. It's way too hot. Monkey Falls. Okay, this is 9th airpin bend of 40. Okay, this is one of the viewpoint. You get to see the airpin bends from here. The dam, Monkey Falls. And I'm sure you would have seen this location in many videos. Okay, finally we reached Waterfall Estate, and if you guys see any of my good photos or videos, he's the person behind it, the videographer. Avanga peru Anu. Okay, ivaru dhaan வேற லெவல்ல வளைச்சு வளைச்சு எடுத்துட்டு இருக்காரு. Thank you. Tired இருக்கு. Hello everyone, so we have Balaji from Royal Enfield who organized this ride.
ஸோ அவர்கிட்ட கேட்போம். அவர் ஐ மீன் ஹீஸ் வெரி பாப்புலர். இஃப் யூ see வரலாம் இல்லை ஐ மீன் இஸ் நாட் பாப்புலர் பட் ஹி ஹேஸ் டன் லாட் ஆஃப் ரைட்ஸ். அவரோட ஃபோட்டோஸ் தான் நீங்கள் ராயல் என்ஃபீல்ட் வெப்சைட்லேயே நிறைய ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களை பற்றி சில வார்த்தைகள். ஸோ சொன்ன மாதிரி பாலாஜி சுரேஷ், ஆல்சோ நோன் அஸ் பைக் பேக் ட்ராவலர். ஸோ பேக் டு ராயல் என்ஃபீல்டு ஒரு 3-4 வருஷம் கேப்பில், அதுக்கப்புறம் இட்ஸ் ஃபன் டு ரைட் பேக் வித் டீம் புல்லட் தம்பிங் புல்லட்ஸ். ஸோ என்னை பற்றி சொல்லணுன்னா I've done a couple of rides across India. ஒரு 2 டைம் ஆல் இண்டியா ரைட், ஒரு டைம் நார்த் ஈஸ்ட் ரைட். ஸோ சின்ஸ் 2015 on road and off road farming. I am a farmer. ஸோ வண்டி ஓட்டலன்னா எல்பி தோட்டத்தில் தான் வேலை நமக்கு. ஸோ ஐ do all the work, எல்லாமே தோட்டத்தில் வேலைகள். Then when comes on road, have fun, safe ride and enjoy. தேங்க்யூ ஸோ மச். வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம். நிறைய ரைட் பார்ப்பீங்க இதுக்கு மேலே. என்ஜாய் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஆர்கனைசிங் சச் அ ரைட். வெல்கம், மோஸ்ட் வெல்கம். இனிமேல் இப்படி தான் இருக்கும், இன்னும் கொஞ்சம் அட்வென்ச்சராக இருக்கும். இனிமே நம்ம ஸ்டே ரைட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம். ஸோ லாட் ஆஃப் அட்வென்ச்சர் கோயிங் டு கம். வில் கேம்ப், வில் குக், மியூசிக், கேம்ப் ஃபயர், எவ்ரி திங் கோயிங் டு ஹேப்பன். எல்லாம் நீ வரப்போகுது. ஸோ மேக் ஷுவர் நீங்களும் பார்க்குறவங்க எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுங்க வித் ராயல் என்ஃபீல்ட். கண்டிப்பாக. Thank you, bro. Yeah, welcome. All right, I'll see you guys in the next location or while leaving. We're done with the chai break. This place யூஸ்வலாக ஃபுல்லாக மிஸ்டாக இருக்கும். நாங்கள் வந்த நேரம் ஃபுல் செம வெயில். ஐ மீன் கொஞ்சம் கூல் ப்ரீஸ் இருக்குது, பட் வெயில் இருக்குது. Okay, this is going to be our lunch spot. All right, we just had a lunch. Last time we came here, it's complete off-road. Now I think, oh wow, the laid roads everywhere. Good. அங்கேருந்து கீழே இறங்கிட்டு இருக்கிறோம். தண்ணி இல்லை அவ்வளோ டேமில். ஃபஸ்ட்டு ரெண்டையும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த பிளேட்டை வச்சு ஃபிஷ்ஷுன்னு இருக்கும். ஃபிஷ்ஷுன்னு உள்ளே தள்ளுறோம், சரிங்களா? உள்ளே அதாவது டீகம்ப்ரஸ் ஃபிஷ்ஷுன்னு வெளியே தள்ளிட்டு நீங்கள் ஒரு பேக் கொடுங்க. இல்லை பேக் கொடுக்க மாட்டீங்க.
அது உள்ள இங்கே லாக் பண்ணணும் நம்ம உள்ள இந்த இது காடி வந்து உள்ள லாக் ஆகணும் ஓகேயா ஓகே லாக் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட் இதை போட்டுருங்க ஓகே போட்டு பின்ன லாக் அது வந்து சும்மா Alright, so we're almost done with the ride. I'm finishing my vlog here because we're going to take the same route again. It will be dark, so I hope you like this video. And big thanks, shout out to Balaji and Bullmenn for arranging, and it was organized well. It was very too much fun with Balaji Suresh. So hope you like it. I'll see you on the next one. See you all. Bye bye.